بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو با هم دیگه می‌خوایم کاربردی ترین و مهمترین جملات روزمره رو به زبان انگلیسی یاد بگیریم. کافیه که جمله فارسی رو اول ببینی، یکم بهش فکر کنی و بعدش جمله انگلیسیش رو بهت نشون میدم. بزن بریم. یادت نره کانال رو سابسکرایب بکنی و زنگوله رو هم فعال کنی. حالا بزن بریم که با جمله اول شروع بکنیم. خانواده من یه خانواده 5 نفر است. There are 5 people in my family. There are 5 people in my family. ما توی خونه مرکز شهر زندگی می کنیم. We live in a house downtown. We live in a house downtown. Downtown یعنی مرکز شهر. قبل از downtown ما از حرف اضافه استفاده نمی کنیم. We live in a house downtown. پدر من نجاره. My father is a carpenter. Carpenter نجار. Carpenter. مامانم توی بیمارستان درون شهر کار میکنه یا بیمارستان درون شهری کار میکنه. My mother works at a local hospital. Local hospital یعنی بیمارستانی که توی محل شماست، توی محله شما یا توی خیابون نزدیک شما یا توی شهر شماست. My mother works at a local hospital. مامانم 40 سالشه. My mother is 40. My mother is 40. من یه برادر بزرگتر دارم. I have one older brother. I have one older brother. من بچه دوم خانواده هستم. I'm the second child in my family. I'm the second child in my family. خب حالا اگه بخوام بگم اولی میگم first child. سومی میگم third child. آخریم I'm the last child. مامانم آشپزی رو دوست داره. My mother likes cooking. My mother likes cooking. من اغلب آخر هفته ها بیرون غذا میخورم. I often eat out on weekends. I often eat out. یا میتونم بگم eat out. Eat out. I often eat out on weekends. رستوران های زیادی توی محله ما هست. There are many restaurants in my neighborhood. There are many restaurants in my neighborhood. کلمه neighborhood یعنی محله. In my neighborhood. من به غذاهای آسیایی علاقه‌مندم. I'm interested in Asian food. I'm interested in Asian food. دقت بکنید با کلمه interested همیشه حرف اضافه این میاد. الان رژیم دارم. I'm on a diet now. I'm on a diet now. جوانای کشور من طرفدار پراپاقرص فست فودن. The youth in my country are big fans of fast food. وقتی که میگیم the youth یعنی جوانان، جمع بسته میشه. The youth in my country جوانانی که توی کشور من هستن are big fans یعنی طرفدار پراپاقرص فست فود هستن. تا حالا از کشورهای زیادی دیدن کردم.
I've visited many countries so far. I've visited many countries so far. So far یعنی تا حالا. پاریس جاذبه گردشگری مورد علاقه منه. Paris is my favorite tourist attraction. Paris is my favorite tourist attraction. کلمه tourist attraction یعنی جاذبه گردشگری. پارسال واسه یه سفر کاری اومدم ایتالیا. I came to Italy last year for a business trip. Business trip سفر کاری. Last year سال پیش. معمولا در طول سفرم میرم گردش. I often go sightseeing during my trip. I often go sightseeing during my trip. ترجیح میدم با هواپیما سفر کنم تا ماشین. I prefer traveling by planes than cars. I prefer traveling by planes than cars. Prefer ترجیح دادن. میتونه یکم گرون باشه. It can be a little expensive. It can be a little expensive. من تقریبا هر شب کتاب میخونم. I read books almost every night. عاشق خوندن در مورد فرهنگ‌های مختلفم. I love reading about different cultures. کلمه culture به معنی فرهنگ. I love reading about different cultures. کتاب میتونه دید من رو باز کنه. Books can broaden my horizon. Books can broaden my horizon. من تو کتابخونه کتاب میخونم. I read books in the library. I read books in the library. معمولاً یه هفته طول میکشه که یه کتاب 300 صفحه‌ای رو تموم کنم. It usually takes me a week to finish a 300-page book. Takes me a week یعنی یه هفته ازم زمان میگیره. A 300-page book یه کتاب 300 صفحه‌ای. از سال 2021 تا حالا دارم ازش استفاده میکنم. I have been using it since 2021. I've been using it since 2021. بیشتر وبسایت‌های مفید به زبان انگلیسی نوشته شدن. Most useful websites are written in English. Are written نوشته شدند. خیلی مطمئن نیستم. I'm not quite sure. I'm not quite sure. منابعت رو باید با دقت انتخاب کنی. You should choose your sources carefully. You should choose your sources carefully. بچگیم رو توی مناطق روستایی گذروندم. I spent my childhood in rural areas. Rural areas یعنی مناطق روستایی. وقتی 10 سالم بود آرزوی اینو داشتم که دانشمند بشم. When I was 10, I dreamed of being a scientist.
When I was 10 وقتی 10 سالم بود I dreamed of یعنی آرزو داشتم رویای این رو داشتم being a scientist. خونه مادر بزرگم منو یاد بچگی میندازه. My grandmother's house reminds me of my childhood. Reminds me of یعنی منو یاده my childhood بچگیم. الان پخته ترم با تجربه ترم. I'm more mature now. I'm more mature now. 6 تا اتاق توی خونه ماست. There are 6 rooms in my house. There are 6 rooms in my house یا in our house خونه ما. یه اتاق نشیمن، 2 تا اتاق خواب، دستشویی و آشپزخونه. A living room, 2 bedrooms, a bathroom and a kitchen. اتاق خوابم طبقه اوله. My bedroom is on the first floor. My bedroom is on the first floor. اتاقم به رنگ آبی رنگ شده. My room is painted blue. My room is painted blue. یه نکته بهتون بگم در مورد جمله قبلی My bedroom is on. ما برای طبقه از on استفاده می کنیم. First floor, second floor طبقه دوم, third floor طبقه چهارم, last floor طبقه آخر. خیلی جادار و بزرگ نیست. It's not very spacious. It's not very spacious. اتاقم شامل 1 تخت و 1 میز مطالعه است. My room contains a bed and a desk. Contains شامل. My room contains a bed and a desk. هر کس تو خانواده من اتاق شخصی خودشو داره. Everyone in my family has their own room. Everyone in my family has. ما برای everyone از فعل مفرد استفاده میکنیم. Everyone in my family has their own room. امروز چندمه؟ What's the date today? What's the date today? تو انگلیسی به این چی میگن؟ What's this called in English? What's this called in English? یادم نمیاد. I can't remember. I can't remember. به انگلیسی چجوری میگین پاسپورت؟ How do you say passport in English? How do you say? میشه آدرس تو داشته باشم؟ Could I have your address? Could I have your address? میشه شمارت رو داشته باشم؟ Could I have your phone number? Could I have your phone number? تو پاریس چی کار میکنی؟ شغلت چیه؟ What do you do in Paris? What do you do in Paris? بچه داری؟ Have you got any children? Have you got any children? من تهران به دنیا اومدم. I was born in Tehran. I was born
in Tehran. خانواده من 5 نفر است. There are 5 of us in my family. 5 of us. There are 5 of us in my family. خواهرم از من کوچیک‌تره. My sister is younger than me. My sister is younger. پدر و مادرم طلاق گرفتن. My mom and dad got divorced. My mom and dad got divorced. کلمه divorced یعنی طلاق گرفته و با فعل get استفاده می‌کنیم که اینجا زمان گذشته شده got. My mom and dad got divorced. قد چقدره؟ How tall are you? How tall are you? وزن چقدره؟ How much do you weigh? How much do you weigh? اون خیلی جذابه. He's very attractive. He's very attractive. اون اضافه وزن داره. He is overweight. He's overweight. اون در اواسط دهه سوم زندگیشه. مثلا حدوداً 34-35 سالشه. She is in her mid-30s. She's in her mid-30s. اونا خیلی با من صمیمی‌ان. They are really friendly to me. They are really friendly to me. اون خیلی جدیه. She is very serious. She is very serious. ما کاملا با هم متضادیم، در تضادیم. We are complete opposites. We are complete opposites. اون خیلی اجتماعیه. She is very sociable. She is very sociable. ما اشتراکی زندگی میکنیم. با هم زندگی میکنیم. We shared a flat. We shared a flat. flat منظور ساختمون یک واحد مسکونی هست. من خیلی مرتب و منظمم. I'm very organized and tidy. I'm very organized and tidy. مکس پارتنر منه. Max is my partner. My partner. 2 ساله که با همیم. We have been together for 2 years. We have been یا we've been. We've been together for 2 years. خیلی راحت بود که با هم آشنا بشیم. It was easy for us to get to know. It was easy for us to get to know. Get to know یعنی آشنا شدن. رابطه خوبی داریم با هم. We have a good relationship. We have a good relationship. من باهاش رابطه خوبی دارم. I get on very well with him. I get on very well. وقتی میگم get on very well یعنی رابطه خیلی خوبی داشتن با کسی. I get on very well with him. خیلی وقته که میشناسمش. I've known her for a long time. I've known her for a long time. من هر روز بعد از ظهر میرم باشگاه.
I go to the gym every afternoon. I go to the gym every afternoon. هوا خیلی متغیره. The weather is very changeable. The weather is very changeable. کشور من خیلی بزرگه. My country is enormous. My country is enormous. Enormous یعنی very big. حمل و نقل عمومی افتضاحه. Public transport is terrible. Public transport حمل و نقل عمومی. Public transport is terrible. احتمالا شما نمیدونید کتابخونه کجاست؟ Would you happen to know where the library is? Would you happen to know یعنی احتمالا نمیدونید where the library is؟ بذار یه لحظه فکر کنم. Let me think for a moment. Let me think for a moment. ببخشید متوجه نشدم. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. اگه زحمتی نیست تکرار میکنید. Would you mind repeating that? Would you mind? اگه زحمتی نیست لطفاً repeating that. دقت بکنید بعد از would you mind ما از فعل ing استفاده میکنیم. متاسفانه نظری ندارم. I'm afraid I have no ideas. I'm afraid I have no ideas. تا جایی که میدونم این بهترین رستوران شهره. As far as I'm concerned, this is the best restaurant in town. As far as I'm concerned. یعنی تا جایی که اطلاع دارم. This is the best restaurant in town. در این مورد نظری ندارم. I don't have an opinion on the matter. I don't have an opinion on the matter. 100% باهات موافقم. I agree with you 100%. I agree with you 100%. به نظرم داری اشتباه میکنی. I think you're mistaken. I think you're mistaken. ممنونم ازت که تا آخر شما همراه بودی و امیدوارم که از این ویدیو چیزای خوبی رو یاد گرفته باشی. این جملات خیلی میتونه در روزمره برات پرکاربرد باشه، پس همینجوری اینا رو تکرار بکن. کامنتتو بنویس توی قسمت کامنت ها، حتما میخونم و واقعا ازش انرژی میگیرم. کانال رو سابسکرایب بکن اگه این کارو نکردی و برای دوستانت هم به اشتراک بذار، اونایی که واقعا علاقه‌مند هستن به یادگیری زبان انگلیسی. در ادامه 2 تا ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم، حتما ببینید.